Therefore, z raised to n is equal to r raised to n of cos n theta plus I sin n theta എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ n is equal to 0 ആകുമ്പോൾ z raised to n എന്ന് പറയുന്നത് r raised to 0, അതായത് ഈക്വൽ ടു 1 ആവും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. കമ്പ്യൂട്ട് z ക്യൂബ് for z is equal to minus root 3 minus I. Here the polar form can be written as 2 of cos 7 pi by 6 plus I sin 7 pi by 6. അപ്പം ഇത് ആറാണ്. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 pi by 6 ആണ്. n 3 ആണ്. We want to find z raised to 3, which is equal to minus root 3 minus I raised to 3, which is equal to, from this formula I can write r raised to 3 of cos 3 theta plus I sin 3 theta. That is 8 of cos 7 pi by 2 plus I sin of 7 pi by 2 എന്ന് വരും. 7 pi by cos of 7 pi by 2 is 0. Sin of 7 pi by 2 is minus 1. So we get 8 of 0 plus I into minus 1, which is equal to minus 8i. Z cube is equal to minus 8i എന്ന് വരും. Then we have a note here. If we want to find the values of z raised to minus 3, either find the reciprocal of z raised to 3, which is equal to minus 8i എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി, or you can take n is equal to minus 3. z cube എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി, or you can put n is equal to minus 3 വെച്ച് ചെയ്താലും മതി. Next is de Moivre's formula. When z is equal to cos theta plus I sin theta, we have modulus of z is equal to r is equal to 1. And so yield cos theta plus I sin theta the whole raised to n is equal to cos n theta plus I sin n theta. This is known as de Moivre's formula. Here is an example. With theta is equal to pi by 6, cos theta is equal to root 3 by 2, sin theta is equal to 1 by 2, root 3 by 2 plus 1 by 2 I the whole raised to n is equal to, by this you can use this formula, cos theta plus I sin theta ക്ക് പകരം cos theta എന്ന് പറഞ്ഞത് root 3i ആണ്, root 3 by 2 ആണ്, root 3 by 2 plus I sin theta എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 ആണ്, I 1 by 2 the whole raised to n is equal to cos n theta ആണ്. അവിടെ n എന്ന് പറഞ്ഞത് 3 ആണ്. So cos of 3 into theta plus I sin of 3 theta, which is equal to cos 3 into pi by 6 plus I sin of 3 into pi by 6, which is equal to cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Cos pi by 2 is equal to 0, sin pi by 2 equal to 1, so we get which is equal to I എന്ന് കിട്ടും. Next is a remark. It is a comparison with the real analysis. Observe in this example here that even though we use the principal arguments of z1 and z2, that argument of z1 by z2 is equal to 4 pi by 3, which is not equal to argument of z1 by z2. Although this equation is true for any argument of z1 and z2, it is not true. In general, that argument of z1 z2 is equal to
argument of z1 plus argument of z2, and argument of z1 by z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2. The next remark is an argument can be assigned to any non-zero complex number z. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ സീറോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും. But if z is equal to 0, അപ്പം argument z cannot be defined. Next remark says, if we take argument of z from the interval minus pi to pi, the relationship between a complex number and its argument is single valued. അതായത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറും അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒറ്റ മൂല്യമുള്ളതായിരിക്കും, അതായത് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എവറി നോൺ സീറോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഹാസ് പ്രിസൈസ്ലി വൺ ആംഗിൾ ഇൻ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഇൻ ദ ഇൻ്റർവൽ minus pi to pi. But there is nothing special about the interval minus pi to pi. We also establish a single valued relationship by using the interval 0 to pi to define the principal value of argument of z. For the interval minus pi to pi, the negative real analysis is analogous to a barrier that we agree not to cross. The technical name for the barrier is a branch cut. If we use closed 0 to 1, open 0 to 1, 0 to 2 pi, the branch cut is the positive real axis. Then the next remark says that we know that in the polar form we'll have a cosine I sine part. Z is equal to r of cos plus I sine theta, r of cos theta plus I sine theta. So that part, cosine I sine part, is termed as cis, CIS. Okay, so that Z is equal to r of cos theta plus I sine theta, which is equal to r cis theta എന്ന് പറയാം. Thank you.